ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് രസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പെപ്ടോക്ക് ഇതിൽ സീരിയസ് ഒന്നായിട്ട് രസമാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ ടെക്നോളജി എത്രമാത്രം അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും ടെക്നോളജി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, AI, DID ശരിക്കും ത്രില്ലടിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. DIDയിൽ ഇതാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, മാത്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 10ാം ക്ലാസ്സിലോ 9ാം അല്ലെങ്കിൽ 6ാം 8ാം 5ാം മാത്സിൽ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ആൻസർ പറയും. ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക, പക്ഷെ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സ്കൂളിലോ നിങ്ങളുടെ ലാബിലോ എവിടെ എടുത്തിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ ഫോട്ടോ സംസാരിക്കും. ലിപ്പൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് ഫിംഗറൊക്കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കല്ലേ അത്. അല്ല, ഭയങ്കര രസമായി. ഞാൻ ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറെ ആയി, 5-6 മാസം എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഞാൻ അങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണണം. DID നത്തിങ്, ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത്? വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. പലരും പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്, മറ്റതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ള ഓൾഡ് ജനറേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ AG അല്ല, PG ആണ്, ബിഫോർ ഗൂഗിൾ. നിങ്ങളൊക്കെ AG ആണ്, എൻ്റെ മുന്നിൽ AG ആണ്. 60+ അല്ല നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ BG, ബിഫോർ ഗൂഗിൾ. അതുമല്ല, ആഫ്റ്റർ AI ജനറേഷൻ, അതായില്ലേ ആഫ്റ്റർ AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ശേഷം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത്, എല്ലാ രംഗത്തും. അത് നല്ലതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം, ചീത്തക്ക് വേണ്ടിയല്ല. നല്ല ഇതൊരു ക്രേസി എടുക്കുക, പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. എസ്പെഷ്യലി 9th and 10th പിള്ളേർ, 8th 9th 10th പിള്ളേർ, ഏത് സീരിയസ്, CBSE ആയിക്കോട്ടെ, IGCSE ആയിക്കോട്ടെ, കേരള ആയിക്കോട്ടെ, ഏതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് കുറെ കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ള ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന മാതിരി അല്ല, ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന മാതിരിയോ കാണുന്ന മാതിരിയോ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാമല്ലോ, നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കൂടെ? എന്താണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, എല്ലാ മറുപടി. ലെറ്റ് മീ ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഐ ആം ഹിയർ. Yes, you can ask any question. Hi, I am Abdulla. Okay, how can I help you? You can. You can ask question. Yes, streaming. Look, anywhere any in the world, wherever you may be, America, Australia, Finland, Qatar, Kuwait, or Saudi Arabia, wherever in the Middle East, Afghanistan, wherever you are, you can ask question. Try, tell me the question. You can ask the question, you can write that question. For example, I am writing. What is equation? Okay. Or what is algebra? My question is, what is equation? Thought? You can see an equation is a mathematical statement. I am talking. You can see that two expressions are equal. It contains variable constant as mathematical operation. Do you want to know more about? Yes, we want. I am asking. Equation mathematical statement. Then equal sign is there. That is equation. What is polynomial? Consisting of variables and coefficients. The heater polynomial, that means algebraic expression consisting of variable and coefficient. Coefficient. That means variable and constant, I can say. Something that will make some mistake, and I will apologize for that.
That is simple mistake. Variables and not coefficient. Variables and constant. That is algebraic expression. Special kinds of algebraic expression. But the exponent, the power of the variables must be whole number, non-negative integer. 0 also, because 5 into x to the power of 0. That is a polynomial. 0 polynomial. You study constant polynomial in class 9. Understand? Polynomial. Now you can ask another question. Please tell me. Please help me to ask question. Next question. Question and polynomial. You told polynomial, you told equation, then algebra, solution. Okay, fine. Identities. What is the difference between identities and formula? Good question. Good question. All values of the variables involved, while a formula is a mathematical relationship or rule expressed in symbols. Identities are true for all values, while formulas are specific mathematical rules or relationships. Do you want more information about this topic? Yes, very interesting. ഭയങ്കര രസം തോന്നുന്നില്ലേ? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാം അല്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? എന്ത് ചോദിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ 9th-ലോ 10th-ലോ എന്തായി AP, quadratic equation, quadratic polynomial, split in the middle term, 0 of the quadratic polynomial. Split in the middle term of a quadratic polynomial. I'm sorry, I didn't understand your question. Can you please rephrase it or provide more details? Factorization by splitting the middle term. I'm sorry, I didn't understand your question. Can you please provide more details or rephrase your question? That means question must be clear. I'm talking only. Factorization of quadratic polynomial. To factorize a quadratic polynomial, you can use methods like splitting the middle term, completing the square, or using the quadratic formula. Would you like to know more about any specific method for factorizing quadratic polynomials? Split in the middle term. To factorize a quadratic polynomial, you can use the method of splitting the middle term. This involves finding two numbers that multiply to the product of the coefficient of the quadratic term and the constant term, and add to the coefficient of the linear term. These numbers are then used to split the middle term of the quadratic polynomial, allowing you to factorize it. Identity. Product of S plus A into. An identity is an equation that is true for all values of the variables involved. It's a mathematical statement that holds true universally. Is there anything specific you would like to know about identities? Product of S plus A and S plus B. I'm sorry, I didn't understand your question. Can you please provide more details or rephrase your question? Product of S plus A and S plus B. I'm sorry, I'm not sure I understand your question. Can you please provide more details or rephrase it?
Product of S plus A and S plus B. The product of x plus a and s plus b is x asterisk s plus x asterisk b plus a asterisk s plus a asterisk b. The product of x plus a and s plus b is xs plus xb plus s plus a. X plus A into S plus B. The product of y plus a and y plus b is yy plus yb plus I plus a. What is fraction? A fraction is a mathematical expression representing a part of a whole or a ratio of two numbers. It consists of a numerator, the top number, and a denominator, the bottom number, separated by a horizontal line. Fractions are used to represent division, comparison, and proportions. Is there anything specific you would like to know about fractions? A fraction is a way of representing a part of a whole or a ratio of two numbers. Decimals are a way of representing fractions or parts of a whole using the base 10 number system. Do you want to know more about fractions or decimals? A percentage is a number or ratio expressed as a fraction of 100. It is often used to express a proportion out of 100. For example, 50% is the same as 50 out of 100, or 0.50 as a decimal. Percentages are commonly used to compare values and represent proportions in various contexts. Do you want to know more about percentages? Profit. What is profit? Profit is the financial gain realized when the revenue obtained from a business activity exceeds the expenses, costs, and taxes involved in that activity. It is a measure of the financial success of a business or an individual's investment. Do you want to know more about profit? 5% profit means what?
A profit is the financial gain made when the amount earned is greater than the amount spent or invested. If you have a 5% profit, it means that the amount earned is 105% of the amount spent. In other words, the profit is 5% of the initial investment. What is loss 8% meaning? A 5% profit means that the gain is 5% of the cost price. An 8% loss means that the loss is 8% of the cost price. What is integers? Look, you can see, look here. Very interesting. What do we observe? All of you, please listen. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം ഇവിടെ കണ്ടു അല്ലേ? ലുക്ക്, ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് പോളിനോമിയൽ, ഇക്വേഷൻ, ആൾജിബ്ര, ഐഡന്റിറ്റീസ്, വെരി ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐഡന്റിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോർമുലാസ് ആൻഡ് ആൾജിബ്ര, ഇക്വേഷൻ? ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത്, ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോളജൈസ്, വണ്ടർ ഐ അപ്പോളജൈസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി കെയർഫുൾ, എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇത് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വേൾഡിലെ പല ഭാഗത്തും. അവരെന്നോ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, നമ്മളിപ്പോഴേ ആവുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോടൊപ്പം എത്തണം, അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ടെക്നോളജി എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കണ്ട. ആരെ വീട്ടിലും, എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, മൊബൈൽ ഉണ്ട്, ലാപ്പ് ഉണ്ട്, നെറ്റ് ഉണ്ട്, കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ഡു. ഇതൊരു ക്രേസി ആക്കി എടുക്കുക. മറ്റ് ഗെയിമിലേക്കൊന്നും പോവാതെ, എസ്പെഷ്യലി ഹയർ ക്ലാസ് 6, 7, 8, 9, 10 ഉള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും പ്ലീസ്. എന്നാൽ അതിന്റെ പിറകെ പോയി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നെ ചോദിച്ചതെല്ലാം പറഞ്ഞില്ല. ഫ്രാക്ഷൻ ചോദിച്ചു, ഫ്രാക്ഷൻ, ഡെസിമൽ ഒക്കെ ചോദിച്ചു അല്ലേ? ഡെസിമൽ, ഫ്രാക്ഷൻ, പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആക്കിയതിനെ കൊണ്ട് അവർ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെ, പറഞ്ഞല്ലോ, കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ, നോട്ട് ക്ലിയർ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാവരും DID, AI എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക, നല്ലതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് നമ്മളെ മുന്നിൽ ലക്ഷ്യം നന്നായി പഠിച്ച് നന്നായി ടോപ്പിലെത്തുക, വേൾഡിന്റെ ടോപ്പിലെത്തുക. ഓക്കെ, എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ. ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഇന്നത്തെ ഭയങ്കര രസമായി തോന്നി ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.